Ja, jetzt. Yes. Jetzt ist in Ordnung. On the present screen. Share screen. Das funktioniert jetzt. Ja. So, ich kann euch jetzt. Also was hier vor uns hier liegt, also da vorliegt, das ist ein Arbeitsvertrag. This is how it Okay, looks sir. like. Yeah, it's about 7 pages, also 7 Seiten ist das. Job offer, Arbeitsvertrag. Ja. Work contract. Work contract. Okay, sir. Und so sieht es aus. Now, if you look at the sentences here, they are not in the normal easy flow language. Das ist ein Vertrag, also das ist ein Dokument, ein legales Dokument. Check hier, Double Gedankenstrich. Vertragsbeginn, Vertragsdauer und Probezeit. Beginning of the contract, the duration of the contract, and the probationary time, the test time. 1, 2, 3. And then comes your Tätigkeit. Also what happened here, I don't know. Anyway, Tätigkeit, Activity. Der Mitarbeiter wird bei GKN als Berechnungsingenieur innerhalb der Abteilung Analysis und Modeling in dessen Betrieb in Loma eingestellt. Er wird mit allen einschlägigen Arbeiten nach näherer Anweisung von GKN und seiner Vorgesetzten derzeit Herr Ulrich Scheiber beschäftigt. Er wird etc. beschäftigt. See that at the end. Then comes now the interesting thing. GKN oder GKN ist berechtigt, den Mitarbeiter eine andere oder zusätzliche der Vorbildung und den Fähigkeiten des Mitarbeiters entsprechende Tätigkeit innerhalb des Unternehmens der GKN zu übertragen. Now you see that modal partizip here. Welche, sir? Starting from der Mitarbeiter eine andere oder zusätzliche der Vorbildung und den Fähigkeiten und so weiter, entsprechende Tätigkeit innerhalb des und so weiter zu übertragen. Ja. Dem Mitarbeiter zu übertragen. Was? Eine andere oder zusätzliche Tätigkeit. Ja. Aber der Vorbildung und den Fähigkeiten des Mitarbeiters entsprechende und innerhalb des Unternehmens der GKN auch an einem anderen Ort zu übertragen. So übertragen to hand over or To be entrusted with. To entrust this colleague with another or additional activity within the firm GKN and corresponding to the his capacities and his training and earlier qualifications as a colleague, and which is also possible at another place. That means he can be put outside of Lomar, not necessarily in Lomar. This is in Northwest Deutschland, but somewhere else also he can be posted. Item 3 ist Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, allgemeine Arbeitsbedingungen. Your Tarifverträge, your salary, then your agreements with the company, what all you're allowed to do and not allowed to do, and then your general working conditions.
Now, if you look at these sentences, this is also that expanded participium that come here. Yeah, die Entschlägigen Tarifverträge. Yeah, Also die Tarifverträge, die ja, eingeschlagen worden sind. anschlagen worden sind. Yes. Yeah, look here also, even a longer sentence in an Nebensatz. Das. Auch dann vorgehen, wenn, and then sentence continues. Dass die zwischen der GKN und deren Betriebsart zukünftig abzuschließenden, remember this abzuschließenden format we were doing? Yes, sir. Yes. See? Das ist ja trennbare Verb. Ja, trennbares Verb und dann das ein Modalpartizip. Modal part. The modal Remember, part. Rajni, yeah, you were doing this the other day, na? Yes, sir. Modal. Sir, participe eins, na? Participe mind, but then this can be put as a relative such, which you have to put as a relative such when you translate. So what we welche Sachen sagen wir, dass Emotionen zum Beispiel eigentlich und so, wie heißt das? Welche Partikel Where? No. I'm getting Participium. Particle, doesn't modal particle. modal particle. Particle, this is participium. This is participle, that was a particle. Modal particle, and they are 43 in number. Yeah. Roughly, yes, about, no, exactly. Sir, abzuschließenden is untrennbares Verb. Nein, trennbar. Kennbar, na? Abschließen. Ja, abschließen, ne? Ab ist ein Präfix. So that's why we learn these, so that we can understand texts like these. And falls wir nicht nach Deutschland fahren wollen und hier in Indien auch teilweise Übersetzungen machen, da muss man dann auch diese Sätze Sir? verstehen können. Ich habe eine Frage, Kanish. Ja? सर मेरे को जैसे अगर ये ट्रेंड बारिश वर्ब होता तो अब लास्ट में नहीं जाता कि जब हम ऐसे इसको मोडाल पार्टिसिप यूज करते हैं तो Last में क्यों जाएगा? prefix- It will come before the noun. Yeah. ओके जब ओके सर क्लियर It's an adjective now. Participants is adjective. ओके क्लियर सर क्लियर Yeah? After this comes your Vergütung, your compensation. Abtretungs und Pfändungsverbot. Abtretung, your moving out. There's a ban on that. You can't quit without notice. And you cannot, Pfänden is you cannot assign something or hypothecate anything that belongs to the company or is part of the company as long as you're working there to something, to someone, for against something. Das heißt, die können nicht. So the Gesamtvergütung, Ja. yeah, Beförderungsverbot, sie können die Firma-Information nicht weiterteilen, ja? yeah. Also you cannot hypothecate that to somebody. Hypothecate is to give us a surety, a security that you can't do. So as long as you're with the company, you're bound and obliged to be with the company. So this is where our modal participium, they come into play. See, also zu viel gezahlter Vergütung oder sonstiger Geldleistungen. Any overpayment made can be GKN, the company can zurückverlangen, can ask you to pay back. Wenn sie die By Regeln mistake, stören. yeah. Also die And the- Vergütung, how Bitte? can we convert it, sir? How can we convert it into relative Satz? Payment and other recompensations made can be called back, demanded back, according to the basic laws about the issue of unjust Bereicherung, unjust, इसका एक legal term है. Jemanden bereichern, he becomes richer. Unjust,
There's a particular word for this. That legal word is not coming to mind. Unjust something. Enrichment, if you wanted it, that loose translation. That means I have enriched you by paying you extra. तो वो वापस करो पैसा. Then Kündigung, serving of notice. In their Probert site, so kann das Arbeitsverhältnis von jeder Partei ohne Angabe von Gründen im ersten Monat mit einer Frist von einer Woche. With a 1 week notice, either of the parties can terminate it. In the first month, in the second and third month, with a notice of 2 weeks. They can ask you to quit, and or you can quit. Give them a notice of 2 weeks and quit. After the Probert site, you have to give 3 months. Eine Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Monatsende. So, was heißt Kündigungsfrist? Notice period. Quitting notice. So 3 months in advance, you have to serve notice saying I'm quitting. So if it's now end of June, July, August, September, you tell them I'm quitting on 1st October. So you got a new job coming up in October, you can't take it up before October. So 3 months notice has to be given here now that you are no longer in the Probert site. This is Kündigung, a very important aspect here. Then Nebentätigkeit. Can you work extra with some other company, part-time work, while you are working with them? Without disturbing this work, can you also earn extra money part-time? Right? Then, what are the rights of your work? What all do you have? The results of your work. You are in a position where you have to produce some results, where you produce some data. So who has the rights to that? Because you produced it, it's your right, or is it you produce it for the company, so the company has rights? Basically, the company always has rights. Das Mitarbeitersgeschaffenen Datensammlungen, also everything that the colleague, that you as a worker have got there is part of the company. So everything belongs to the company, nothing belongs to you, even if you have invented something for the company. You don't have a right on it. Right? Then, and it goes on so on. Verschwiegenheit, secrecy, silence, code of secrecy. You're not allowed to disclose anything about your work or what you are doing or what the company is doing, and protect the data, Datenschutz. Then it's almost over now, a couple of points more. Exclusively Datenschutz. Then if you break the contract, what are your penalties? What do you have to pay? That is given here. 5,000 euro. 5,000 euro. And what makes it binding will be your signatures at the end. That means you agree to this. There is no English translation provided to this contract. It's in German. Okay? If it is a student of mine who's going to sign the contract, then I would normally ask that person to read it, understand it before signing. But if it's somebody like this gentleman, Ravi Kiran, who I don't know, he has already signed it and later on he wants it translated, well, that's his problem.
right? This is a slightly oldish document. So if you want to change anything in this document, you need a written permission. It has to be done in writing immediately. Unverzüglich, without delay, also sofort. And for anything to take place officially or happen officially or to come into effect officially, bedürft zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. It has to be in writing, not over the phone. So almost every rule is cited here. So Herr, sieht ja. Herr, ich möchte gerne wissen, ob wir nach C1-Kurs die Zeugnisse des C1-Kurses bekommen, oder? Ja, so diese B2-Lerner haben Zeugnisse von Dave bekommen. Okay, sir. Also da war eine Prüfung. Dave hat das durchgeführt und ich habe auch mitgemacht als internen Prüfer, as internal examiner. I was also there. But I played a passive role, Okay, sir. not active. So they've conducted the exam as per the C1 norms of Goethe Institute or B2 norms of Goethe Institute. Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen. Okay, sir. Complete with preparation. I think 8 minutes or something preparation time. And speak on a topic, ask questions. Limit yourself to that time allotted to you. Follow the norms. He followed the norms there. Und ich war Zuhörer. Because I'm the internal examiner, I'm not allowed to ask questions or influence the other examiner with my comments. So I was just there in theory to ensure that everything was going normally on behalf of the external examiner and also from your point of view that everything was done normally. Exam went off well for the B2. Und alle haben ihre Zeugnisse bekommen. It's 1 minute, I'll just show you. I don't know whether you can see that. Oh, it was very officially done. Okay, sir. Very, very officially done, well done, and moment. Yeah, Aditi, your volume has gone down. Yes, sir. I'm here, sir. Achha, you're talking to somebody else, is it? Can't you have a Yes. certificate? My God. Here. I don't know whether you can see it though. Can you see it or there is a light shining on it? The arc. Oh, the light is shining on it, huh? Light shining on it. What can I do? Maybe I put it off. Put this here. Put this on. Now better? So. Sir, was gibt es hier? Unread message. Moment. Nein. Das ist falsch. Also das hier. Ja. E-Language Studio, ja. Also B2. Yeah. The format is the same. Also lesen, reading, hören, listening, schreiben, writing und so weiter. Gesamtpunkte, dann Rollnummer, Attendance und dann Result. All in German and then the signatures. So this is what the certificate looks like. Basically, while the German center were not conducting exams, so that the students don't suffer,
they've said I'll give the certificate. I have the recognition, so I can issue the certificate on my part. So that's how then gemacht. Okay. So if the Goethe So Institute heißt starts das, the exam, you can appear there. Yeah, Aditi, bolo. नहीं सर आप बोले मतलब हम दे सकते हैं एग्जाम अभी नहीं तो बाद में जब हमारा मन हो एक बार कोर्स खत्म होने के बाद. अभी लॉकडाउन खुल गया, लॉकडाउन अगर खुल जाए तो मे बी द Goethe Institute will start the exams. Then you guys can register for it. अगर नहीं हुआ, नहीं कर रहे एग्जाम ये लोग, तो देव से इसके हम लोग कर लेंगे आपस में. मेरे पास मटेरियल सब है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, उस लेवल का C1 का, उसके हिसाब से कर लेंगे हम. ठीक है सर. तो डिटेल उससे पूछ लो, वो बता देगा. Vorbereitung beginnen. Ja, also das machen wir ja sowieso mit dem Sprechen am Wochenende und die Arbeit, die wir jetzt machen. Okay. Nur Schreiben fehlt. Also das Schreiben haben wir noch nicht gemacht. Mit dem Sprechen ja, mit dem Lesen ja schon. Und Hören, also das machen wir auch. Sir, ich habe auch C1 Prüfungsblatt. Kann ich mit Ihnen teilen? Ja, mit uns allen? Ja, ja, gerne. Warum nicht? Okay. Ja, gerne. Wir können das versuchen mal zu lösen, nicht? Yes, sir. Yes sir. Das machen wir, kein Problem. So, jetzt zum Arbeitsbuch vielleicht. Okay. Jetzt das ist eine interessante Übung hier. Ich bin auf Seite 100. Abi, Arbeitsbuch, Seite 100. Okay, sir. Modul 4. Ja, Übung 3. Wir haben diese Redemittel hier. Ich würde vorschlagen, das halte ich für keine gute Idee, weil wären Sie einverstanden, wenn ich finde es am besten oder das klingt gut, aber super, dann machen wir also so. Und diese Redemittel sollten wir hier in diesem Dialog einsetzen. Ich würde vorschlagen, dass ihr zunächst den Dialog bis zum Ende lässt und dann versucht, die Redemittel hier richtig einzusetzen. So read the whole dialogue first. Sir, Herr Lorenz liest doch so gerne Krimis. Ich würde vorschlagen, dass wir ihm Eintrittskarten für eine Lesung schenken würden. Have you tried the whole lot? No, sir. See whether everything fits. It should come as a smooth flow.
Zwei, das klingt gut, aber wir wissen ja gar nicht, Ja, welche Autos ich denke auch besonders so. Das klingt gut, aber wir wissen gar Und nicht. Nummer 1 ist, wären wir einverstanden, wenn wir ihn und so weiter. Whether it fits. Lesen Sie einen Ausschnitt aus einem Gespräch. Ich finde und es am ordnen besten, wir ihm Eintrittskarten für eine Lesung schenken würden. देखो Eins. या Nummer 2 you said was Das klingt gut, Das aber klingt gut, aber. okay. Nummer 3 Sir, ich würde Oder Nummer vier? vorschlagen. Sir, 3 ist A. Ich würde vorschlagen, dass wir für Krimi-Autoren schenken. aha, okay. Ja. Oder ich finde es. super, dann machen weil wir dann ergibt es. Connector auch. Und was ist Nummer 1? Ich finde es am Nummer besten, wir ihm Eintrittskarten für eine Lesung schenken Ja. würden. Nein. Nein, warum Nein. nicht? Das konjugierte Verb, das finite Verb steht am Ende. Wären Sie einverstanden, Ja, das geht. wenn wir Das geht. Also die ersten 3 haben wir gelöst. So can you give me the complete sentences now? Sir, Nummer 1 ist. wären Sie einverstanden? Wären Sie einverstanden? Okay. Und Nummer 3, ich würde vorschlagen, Komma das, ja? Ja. Which one? Sir, Nummer 3. Nein, Nummer Hi. 3, ich würde vorschlagen. Ha. Sir, hier ist B. Das halte ich für keine gute Idee, weil Herr Lorenz ja im Moment wirklich sehr wenig hat. Ja, gut, ja. Sir, nur das Verb halten meaning is to consider, ja? Nein, halten Zum für. Beispiel hier. Und das heißt? Halten für to consider. To consider, ja. Sir, und Fünf So, ist sir, I need es am to. besten. Ja, bitte? Fünf, ich fände es am besten, ihn zu den Kino-Gutscheinen noch ein Buch über berühmte Krimi-Schauplätze zu schenken. Ja, das ist gut. Und da gibt es nur ein übrig. Super, dann machen wir es also. Ja. Ja, Aditi, deine Frage. Ja, Sir, wir halten dann immer, zum Beispiel, ich halte diese Sache überhaupt nicht. I don't consider this thing at all. So ich kann das nicht sagen, weil ich habe die für Präposition nicht benutzt. Nee, ich halte das für nicht gut, sagt man. Oder für gut, sagt man. To halten für, to take account of, to consider. Okay, sir. And halten as a noun is, then it is to stop. Now we are getting somewhere. Halten as a verb need not always mean stop. It can have different meanings. To hold,
Yeah, but it depends on whether it is behalten, anhalten, aufhalten, aushalten, erhalten, verhalten, or vorhalten. The prefix plays an important role. Please go through that handout I'd given you, that 18 page wala. Remember we did one with that 10 bara and nish 10 bara prefix and yuba, om. I think one more we did. Yuba and om were the first two exercises on that sheet. I'd sent that to you a long time back. Roughly 18 pages. We did a few of them that had also got prepositions with the Verben plus Präpositionen, Dativ oder Akkusativ, also Präpositionen, Wechselpräpositionen, feste Verbindungen. And I said, take your time solving these exercises. Do you remember? Yes, sir. Das war Anfang März, beginning of March or end of March, somewhere I'd send that to you. Just check that because that has this exercise on halten, anhalten, abhalten, behalten, verhalten, vorhalten, erhalten, aushalten. So halten with different prefixes and the usage is given in one of the exercises there. Rather than give you the English translation, it would be better if you look at that exercise, try to solve it with the help of a book maybe or a dictionary or internet or whatever. Then you have worked on it yourselves and you will remember it because you have worked on it. And I have not provided the answers. Yes, sir. Do you want me to send that document to you people once again? Ihr habt das schon. Das weiß ich. All of you have the document. It's a Word document. Can you, Abhi, do you have that with you right now? Can you check? Or any one of you, Achal, Aditi? Yes, It sir. should be in your email. Ich habe das per E-Mail geschickt. Busha? In Busha? Ah, yeah, that's right. You found it? Sir, I have that email. Ich habe nicht, अभी check नहीं किया है मैंने. Aber Yeah. ich weiß das. Wir Die sind die Übungen. Das sind die Übungen. wir haben diese Übung. Ich weiß das. Yeah. So this Übung with prefixes with different verbs. Treten, sprechen, tragen. Achal, setzen. Datum sagen. Bitte? Ich frage nach Achal. Kannst du bitte das Datum sagen? Abhi, Ja. Die Übung geschickt ich wurde? möchte jetzt checken, aber kann ich dir später schicken? Okay, Ja, die wenn du Titel willst- dieser E-Mail. Ich schicke Kannst euch du das sagen? später. Ich habe E-Mail, Okay. ich weiß das. Das E-Mail heißt Busha. Ich schicke euch später. Ist das okay? Ja. Okay, aber jetzt teile ich eigentlich meine Bildschirm, damit wir alle jetzt sehen können. Okay. Dann geben wir Zeit. Lassen mich checken. Okay. Ein Moment. I don't know where mine is. It's probably on my pen drive. Etwa März, glaube ich. Okay. sir. Okay. Shall I check? So Yes, we are sir. checking. Please check it. Check under in the month of March. Okay. If Abhi wants to share screen, I've blocked mine. Let me see if I can find Ja, my sir, thing. das habe ich gefunden. Oh, sehr schön. Und wo war das? 31. März.
Ja, das war im März. Das wusste ich schon. Okay. Aber ich habe das nicht keine E-Mail, die 31 Mal. Ich habe Ihre E-Mail bis zum 27. März. Bin ich auch in dieser E-Mail, Abhi? Uh, Hey, come on. I have sent it to all of you. No partialities here. No, I do understand. I know, yeah, sir. Aditi, So please Achal, forward yes, me. alles sind hier. Survi ist auch da. Okay, kein Problem. Abhi, bitte schicken Sie mir diese E-Mail weiter, ja? Wenn du die Zeit hast. Okay, okay. Ja, okay, danke. Abhi, du hast in der Gruppe geteilt? Buch? Ja, jetzt teile ich in der Gruppe. In die Gruppe. Ja, ich habe in der Gruppe geschickt jetzt. Okay. Warten Sie bitte. Why can't I find it here? It's not here. Also mine is somewhere very safely put away. Dieser Helbisch Buscher Deutsche. Yeah, sir. Here is it. Yeah. No, mine is very, very safely put away somewhere. I am very careful. I normally put things away in a very safe place, so safe that I can't find them myself. Abhi, ich habe in der Gruppe geschickt. Bitte checken Sie. Okay. Yeah, sie markt, also Abhi, mark your screen share. Okay, sir. Ich teile meinen Bildschirm. Yes. Ja, bitte, bitte. Können Sie meinen Bildschirm sehen? Einen Moment. Nein, noch nicht. Ja, jetzt okay. Okay. Nein, immer noch nicht, immer noch nicht. Ja, Bücherübungen. Jetzt. Ist das ein PDF? Ja. Jetzt weiter Ja. bitte. Kannst du mal weitergehen? Noch weiter auf die nächste Seite vielleicht. Die habe ich in der Gruppe geschickt, ist anders. Das ist nicht Ah, okay. gleich. Also zum Beispiel hier geben kommt mit einem Präfix. Eingeben, abgeben, angeben, Ja. ja, und so weiter. Also jetzt Nummer 6, Übung Nummer 6. Ja, das ist richtig. Übung 6, ja. So. Halten. So now you have the Übung there. If you look at the Übung, also man bekommt schon diese Idee, worum es hier geht. Die abhalten Sonnenstrahlen. So, was bedeutet denn? Ja? Persistent? Nee, also stoppen. Okay. Sir. Anhalten, der Polizist halt den Lastwagen. This is also stop, so it prevents, abhalten to prevent. It avoids, it protects, abhalten, to protect. Okay. Anhalten, to stop. Look at the sentence, that gives you an idea. Yes, sir. So can we build a sentence very quickly? We take a small detour. Also wir bilden die Sätze hier ganz schnell. Do it in Präsens, damit wir wissen, dass die Verben trennbar sind oder nicht trennbar. Der Verkehrspolizist anhalt. Nee. Hey.
Welche I mean, Übung her? Welche why? Übung 6? 6, yeah. 2. 6. 6. Welcher Satz? 1. Wie ist das bei Satz 1? Das haben wir nicht gemacht. Sentence 1, please. Schirm und Sonnenstrahlen. The Shrim has screen on Sonnenstrahlen sun rays. Ja, Schirm haltet Sonnenstrahlen ab. hält. Hält. Conjugation of hält. Ja, er ist sie hält. Umlaut. Der Schirm hält die Sonnenstrahlen ab. Sir, abhalten bedeutet hier stop. Or protect. Prevent. Protect, prevent. Der Schirm. Ja, du kannst die Lösung da auf dem Blatt schreiben, ne? Geht das? Ja, Sir, Ja. das kann ich auch hier fahren. Ah, There has Wie been machst the du das? editing option there. Ja, Sir, ich habe eigentlich Software. oh, welche Software ist das? Das ist sehr schön. Das ist ja, Sir, Wacom. What? What? Wacom Software, Sir. Und ich habe auch Writing Pad. Okay. Also, Ah, ja, okay. mit Hilfe dieses Writing Pad kann ich auch schreiben. Okay. Der Schirm hält die Sonnenstrahlen ab. ये क्या walk on? Wacom, ja, Wacom. Walk on. WAKOM. Ja, But you know, the best thing is it looks like as if you're writing with the pen only. Yeah, exactly. Wacom. Okay, Nummer 2. Der Verkehrspolizei hält die Kreuzung Lastwagen an. Sir, I don't even know the meaning. Was ist Lastwagen? Wagen ist ein Auto. Ja, aber was ist der Lastwagen? The last auto. Lorry, a truck. Ja. So der Verkehrspolizist hält den Lastwagen an der Kreuzung an. Crossing heißt crossing. Junction. In Hyderabad, it's called X roads. What's a T point? A T point is under is. What? T-point? Okay, got it, sir. Kreuzung. Lastwagen hält Könnten Sie bitte noch einmal sagen, Herr? Der Verkehrspolizist Okay. hält den Lastwagen an der Kreuzung an. Okay, Sir. Verstanden. Also er hält den Lastwagen an. Wo? An der Kreuzung. So anhalten. He stops. Sir, here in Rittersatz aufhalten heißt to grab. Nein. What should be the sentence? What is the sentence? Find is heißt enviness. Find, enemy. Enemy. Dushman. Also these दुश्मन की पकड़. Angriff des findies. Grip of the enemies. No, Angriff, attack. Attack. Okay. Die Soldaten This is plural. So halten, ja. einen Tag. Nee, nee. Then you tell, einen Tag will have to go a little later. Halten den Angriff Sir, können wir sagen, Angriff des Feindes hält Soldaten? You can change the order, but stick to the same order because it's new to you. The exercise is new to you. Okay, Sir. Then you change it later.
Die Soldaten halten den Angriff des Feindes einen Tag auf. Also was bedeutet aufhalten? Einen Moment. Der Aus Soldat. Yeah, tell me from the context. उनको रोक पाए, मतलब उनके अटैक्स को, दुश्मन के अटैक से उनको रोक पाए या निकल पाए. हाँ, Yeah. To rescue. To rescue. right? That is hold off. हेलो Hold off. हेलो Yeah. Yeah, हेलो Yeah, we Yeah. are tuning there hearing. इसका निश्योरन. हाँ, अभी तो तुम सीख रही थी. अब सुन पा रही हूँ सर. अरे तुमने सीखा और कान बंद हो गए. Yeah, einen Tag auf. So aufhalten, to withstand, to hold off. Be careful in the usage. ये prefix का बहुत important role है. That is why I've given you these extra exercises for practice. Können Sie bitte diese Satz noch einmal sagen? Ja, die Soldaten halten den Angriff des Feindes einen Tag auf. They held off the attack. Angriff den Soldaten. Angriff des Feindes. Soldaten is Subjekt. Oh, sorry. Angriff des, yeah. So, find this. To halt. To halt something. To hold off. Okay. To hold off. तो भी आंचल के साथ उनको रोक पाना. एक दिन और के लिए उनको वो रोक पाए. हमला, दुश्मनों का हमला रोक पाए. That is to hold off something. Okay, sir. The next one, the meaning should be easy. Material, der großer Druck und nicht. Easy होना चाहिए. ये अच्छा है, तुम इसी में लिख रहे हो. और hold off double F. Okay, sir. अभी double F है उसमें, hold off में. या ये मेरे को बहुत पसंद आया तुम्हारा वर्क फॉर्म. Das ist wunderkom, हाँ? अच्छा है ये. Wie viel kostet es? Ist es sehr teuer? Nein, sir. Das kostet 6.000 Rupiah. So. Yes. Und ist also bei Amazon erhältlich, ja? Da kann man. Okay. Okay. Yeah, tell me the meaning of the next one. Material, der großer Druck und nicht. Das Material, Yes, sir. what does the sentence mean? The material material, cannot take the yeah. huge pressure. Das Material hält den großen Druck nicht aus. एक मिनट. Den, क्या बोला? Großen Druck. Thank you. Des großen Drucks. Den. Den. Yeah. Den. Yeah. Yeah. Can you give me another meaning of aushalten here? To hold on. To hold up. नहीं. Then you have to say hold up against. वो नहीं आएगा इसमें. To withstand. It's To like basically to withstand something. support. To endure. To endure or to bear. सहना. Okay. सहना. So material. प्रेशर को सहना. Household.
Aushalten. Yeah, aushalten. So that is not only pressure, it can also be pain. Physical pain. Chot lagi hai, ich kann diese Schmerzen nicht aushalten. That is So, to bear. to bear, to endure. And so aushalten again, it can be to consider also at times, right? These are prefixed verbs. That halten fewer is a verb with a preposition. Yes, So yes. don't And if it is don't confuse them both. okay. And if it is aushalten, then it is to bear or to endure. Or to endure something. To tolerate. Tolerate will be difficult. हाँ चलेगा, in that sense चलेगा, in that sense, because tolerate का एक और भी है meaning, but वो बाद में करेंगे. Okay, sir. So, Nummer 5, ich behalte mich mit den Zahlen und Namen sehr schlecht. Ich behalte, Mich, क्यों? Why mich? I thought behalten can be a reflexive word. मैं numbers No, और नामों के साथ बड़ा बुरा हूँ. what does it mean behalten? To be, I am to in association with something. To keep, to retain. Ich behalte Zahlen und Namen sehr schlecht. वो मेरे दिमाग में बैठता ही नहीं है. Behalten is to retain, to keep, because the word behalter, der Behälter, plural die Behälter, is a container. ये जो किचन में भगोने होते हैं ना, utensilien, of Deutsch utensilien in plural, die können auch Behälter sein. Something that is contained in them. Container, जिसके अंदर कुछ है, भगोना है. So this is unser Behälter. So I retain or I keep numbers and names in a very bad manner. इसका मतलब मुझे याद ही नहीं रहते. Then it would be your plural. Ich behalte die Zahlen und Namen, yeah? Namen. Yeah, it can also be singular, but normally this is used in plural, otherwise it won't make sense. So, sir, die Zahlen und Namen. ऐसे आ सकता है या die Zahlen und die Namen? Was ist richtig? Was ist Beides besser? in plural. Beides in plural. Also einmal geht es schon mit der Artikel. So nur einmal die. Ja, Ich halte mich die Zahlen und Namen sehr schlecht. Ich behalte. ja, ich behalte. And here the important thing is because it's a generalized statement. Das ist ein allgemeiner Ausdruck. It's not just the number and the names. It can be numbers and names anywhere. वो वैसे ही दिमाग में नहीं जाते मेरे. So, ich behalte Zahlen und Namen sehr schlecht. Also bitte das auf dem Papier schreiben und dann mir aushändigen. सर डी नहीं लगाएंगे. मत लगाओ, it's a generalized statement. In a generalized statement, the article wird nicht gebraucht. Okay, sir. Okay, sir. Ja, einhalten. To keep in mind. Nee, den Termin einhalten. To hold, to postpone. Pünktlich, ne? See the word there, pünktlich. Okay. Was ist वहां से बताओ मुझे. Hereinwaren. Nein. Machen, Termin, machen, sir. Also es gibt einen Termin. Bis zum 30. muss ich das Geld Carry zurückzahlen. on, continue. Nein, Moment. Also bis zum 30. Juni muss ich das Geld zurückzahlen. Also ich halte diesen Termin ein.
मैं होल्ड कर रही हूँ मीटिंग या मैं ये मीटिंग चला रही हूँ। Yes. और Nein. Rückzahlung des Geldes. मतलब ब्रेक लगा देना That is, we सर. need to pay back the money. Ja, und ich halte diesen Termin. Bis zum 30. Accept it. I accept it. Give me a better word, Aditi. Acknowledge. I comply with, I observe this appointment, this deadline. Okay. The deadline for Agree. payment is 30th June. So I stick to this deadline. I observe, I comply with, I adhere to. Okay. Erhielt, your sentence, erhielt den Termin der Rückzahlung des Geldes pünktlich ein. He adheres to the deadline of payment of the money very punctually. He complies with the deadline of payment of the money punctually. Okay, sir. Sir, erhält den Termin Der Rückzahlung des Geldes, Genitiv. pünktlich. Ja, ein am Ende. Ja, und der nächste Satz, enthalten Handbuch, genaue Angaben, wirtschaftliche Entwicklung. Und unser Lehrbuch zum Beispiel hat diese folgenden Lektionen. Hat diese folgende Grammatik. Also das Buch enthält diese Grammatik. Was bedeutet enthalten? Do not comply with something. Nein. Das Buch enthält Halten. Sir, contain, contain, include, comprise. इसमें सब कुछ है. Or this book covers all the important grammatical terminology. That is enthalten, to contain. So what will you use here? Means the handbook contains all the genau Angaben. Means Yeah. work. Ja, Data. Yes, data. Über wirtschaftliche Entwicklung. über wirtschaftliche Entwicklung. Ja, sir, wir können auch Genitiv, der wirtschaftlichen Entwicklung. Ja, ist auch möglich, aber enthalten kommt normalerweise mit der Präposition. Und wenn man diese Präposition benutzt, dann ist es enthalten über. Okay, sir. Yeah, the handbook has genaue Angaben über wirtschaftliche Entwicklung. Also Akkusativ hier अभी परसों दिन geschrieben hast. Über सर plus Akkusativ. गेनेटिव भी यूज कर सकते थे ऑफ द der wirtschaftliche yeah. Entwicklung. Yeah, but normally you say data about economic development, not data of economic development. Okay, sir. Sir, bitte noch einmal die Antwort. Das Handbuch enthält. Genaue Angaben Ja. über Der wird über. wirtschaftliche Entwicklung. What he has written is correct. I'm just reading from here, from Abhi's screen.
Audio. Yeah, ich bin here, sir. Yes, sir. सुनाई नहीं दिया मुझे एकदम ऑडियो कुछ. Yes, sir. Okay. Erhalten ist ein Synonym für bekommen. Yes, sir. Guidance in to receive. Right, to receive. So what will you put here? Student receives the scholarship from his government. या फोन जाइनर Regierung. Right, so the full sentence. Yeah, the student erhält Erhält Stipendium. das Von Stipendium. seiner Das Stipendium. das Stipendium von seiner Regierung. Ja, ist richtig. Stipendium is D Stipendium. Das. Das. So das is sein Stipendium, yeah? Yeah, well, sein oder das Stipendium is also good. Und Regierung heißt Government. Government, yeah. So the student enthält das Stipendium von seiner Regierung. Ja. Oder von der Regierung kann man auch sagen, na? From his government. Instead of saying from his government, we can say from the government. Von If der you say from the Regierung. government, एक minute. From which government? There's a student from Africa who's coming to study in India. He gets his monthly stipend from the government. कौन सा government? Indian government or his own government? Yeah, Aditi, there's a problem here, right? When you say from the government, which government is it? Is the Indian government giving him money to study here? Or has he got the money scholarship from his own government, which he is using now? Okay. Ja. Ja, so das kann ein bisschen also zweideutig sein. Deswegen nehmen wir das Possessive Pronomen hier, damit wir also ganz klar sagen können, woher kommt das Stipendium. Alles klar. Okay, was ist dann Unterhaltung? Gute Beziehungen unterhalten. So unterhalten heißt to conversation. Nein, das ist sicher unterhalten. To discuss. Nee, gute Beziehungen unterhalten. To possess. To retain. To have a good. Yeah, sorry? To? सर To Beziehung तो हो गया retain. relationship To ना. retain. Yeah, not retain, but something else. Ja, Beziehung heißt relationships to Ja, zu den Nachbarstaaten. To hold. maintain. To maintain. हाँ, To maintain. maintain, that's correct. So, gute Beziehungen unterhalten. And remember, this is not separable. The stress will be on the second syllable. Unterhalten. Maintain, M-A-I-N, abhi. Okay, sir. Anyway, I'm not very much particular about your English spelling, but I'm very particular about German spelling. Yes. But गलती दिखती है तो बताना पड़ता है. क्या करें, मजबूरी है. Danke, sir. Yeah. So die Regierung Maintain. und bitte, das ist ein nicht trennbares Verb. You remember? Wenn das nicht trennbar ist, liegt die Betonung auf der zweiten Silbe. Unterhält. Genau. Und wenn das trennbar ist, dann liegt die Betonung auf der ersten Silbe. Unterhält. Yeah, this is the unterhält. Yeah. In the first
4 sentences: abhalten, anhalten, aufhalten, aushalten, behalten, and Behalten. einhalten, enthalten, erhalten, unterhalten. So it would be nice if you can mark the accent also. Before A, put a small apostrophe, Abhi. Here? Yeah, before the letter A, abhalten, sentence number 1 Yes, sir. in the Yubum. हाँ, similarly नीचे A, उसके नीचे A, उसके नीचे A, फिर behalten पे H. Yeah, wonderful, well done. Einhalten E पे, then enthalten H से पहले. Yeah, well done. Similarly, erhalten, unterhalten, and then vorhalten. Superb. So sir, Vorhalten is Trennbaren, na? तभी It's Trennbaren. Vorhalten. Yeah. Trennbaren. So when you learn to speak it in this manner, you'll also remember the meaning and the usage. This is a very nice, very interesting verb. I love this verb. What is then halten? To hold. To hold. Vorhalten, What is for? What is vorhalten? To behave. No, for. What's the this prefix for? Before. Before holding. To hold before. सामने रखना. Literally To put across. To put across. No. रुक जाओ. Langsam. And unordnung. What is unordnung? Sir, unorganized या ढंग से ना हुआ. हाँ. So the Frau Vorhalten Unordnung of the husband. Yeah, I mean something that he has not done in order, she showed that to him. Correct. Absolutely. Well done. Well said. तो आप Vorbehalten का मतलब आप बता दो यहाँ से. That is to show basically. Give me a better word यार. अरे even कर रहे हैं To भाई. put forward. To show. To foresee. To foresee. No. नहीं. This is jemandem etwas vorhalten है ये. किसी को सच्चाई दिखाना. उसकी Something like असलियत that. show Yeah. करना. Also इसका वो meaning नहीं आएगा. This is correct. I've given you the literal meaning. The actual meaning will be some kind of हल्की सी डांट. Okay. Yeah, to reproach someone for something. Yeah, reproach means REPROACH. Reproach मतलब एक हल्की सी डांट. आपको कितनी बार मैंने कहा है कि तौलिया बेड पे मत डाला कीजिए. अभी को पड़ती होगी शायद ऐसी डांट. होगी भैया घर पे. आई एम वेरी पर्टिकुलर. मैं तो तौलिया एकदम बाहर जाके सुखाता हूँ या पीछे जहाँ धूप है वहां पे सुखा देता हूँ. अभी को पड़ती होगी ऐसी डांट. So that is that Vorhalten. Yeah. Yeah, sir. सर खा के पक्के हो गए हैं. अभी का भी शुरू है. नहीं, मेरे को तो बचपन से ही आदत है क्योंकि हम लोगों को अपना बेड खुद बनाना पड़ता था घर पे ना. चलो that's a very good habit. तो आई डोंट नो, एक तरह से मिलिट्री का वो चलता था घर पे. फादर आर्मी उसमें थे ना, डिफेंस में थे ना. ओके सर. डिफेंस तो वी लर्न एवरीथिंग एट अ वेरी यंग एज. या अपने कपड़े खुद प्रेस करना, खुद धोना, खुद प्रेस करना, फिर उनको अलग से रखना, अगले दिन स्कूल के लिए यूनिफॉर्म वगैरह तैयार रखना. बहुत पहले सीखा था. उन दिनों में तो ये मिलिट्री रूल लगता था. नाउ आई अप्रिशिएट इट. खासकर लॉकडाउन में when there are no maids available. Right? And then when you're looking at halten mit einer Präposition. Yeah. So your problem was halten für. Ich halte das für wichtig. Ich halte diese Übung für wichtig. So was bedeutet सर इसका ये बनेगा.
Die Frau hält Hält. Die Frau hält. Ja, Frau hält hält Conversation ihren Ja. Mann. ja. für Nein, seine nein, nein, nein. Ohne Präposition. Ohne Präposition. Ja, Abi. Die Frau Okay, sir. hält ihrem Mann. Die Frau hält ihrem Mann seine Unordnung Vor. vor. Ha. Don't forget the prefix. So, halten für, for example, ich halte diese Übung für wichtig. सर इसमें preposition है उसकी ordering के लिए उसको डाटा Na, dative. Dative or accusative? मतलब सर dative और accusative ओके And we वो did. डाटा Yeah, वो मैं man- जो man is अपने that- का सेंस है Yeah, for to reproach someone for something. Reproach here means हल्की सी डांट लगाना. Also, dann kommen wir auf diese Frage von Adri. Halten für und halten von. Ja, ihrem Mann seine Unordnung vor. Hey, how difficult is it to write with this pen? No, sir. Das ist einfach. Aber aller Anfang ist schwer, sir. So, Yeah, okay. Vacuum. The other term is good. Okay, now when you look at this here, halten für is to consider, yes, sir. and halten von to think about. So when I ask you, what do you think of the Germans? Which one will I use, halten für or the halten von? Halten für. Okay, I'll give you a sentence in German. Halten Sie die Deutschen von wichtig oder halten Sie, nee, fleißig oder halten Sie die Deutschen für fleißig? Halten Sie die Deutschen für fleißig oder halten Sie die Deutschen von fleißig? Halten Sie die Deutschen von fleißig? Nein, because halten von means to think about, whereas halten für means to consider. So your sentence, when I say halten Sie die Deutschen, das ist für fleißig. Do you consider them to be hardworking? Whereas what do you think about them? Was halten Sie davon? Sollte man wirklich Fremdsprachen in Indien in der Schule lernen? Was halten Sie davon? What do you feel about it? What do you think about it? Sollen die Kinder eine Fremdsprache in der Schule lernen? Was Ja. halten Sie davon? Unbedingt, sie lernen halte diese ich für Fremdsprache in positiv? der Schule. Ja, das halte ich. Für positiv. Ganz schrecklich. Genau. So my question was with von and you answered with für. Well done, Abhi. Das halte ich für wichtig. I consider that important. Ja, Aditi, deine Antwort war? Ja, Sir, ich ja. habe nicht verstanden. Ja, einen Moment, Angel. Bin gerade dabei. Ja, ich Ja, habe, Aditi. ja, ich habe das verstanden. Können Sie mir hören? Ja. Ja, Und was ja, wäre ja, denn ich- deine Antwort? Also ja, ich halte für.
Ja, also sie haben gefragt, halten von, das heißt, sie brauchen mir eine Gedanke zu machen. Und dann gebe ich Ja, meine Meinung, so das werde ich sagen, halten für. Ich halte für. right. That is the difference here. Yes, sir. So I halten understand. von, what do you feel? क्या तुम्हारा क्या सोचते हो इसके बारे में? And your halten Naman, für, oh, I consider it. I've already thought about it. So consider means you are giving your conclusion basically. when I say halten für, ja? Yeah, genau. Right. Ich kann Und sagen, halten für, ich sir? halte, that is to consider. Yeah. Halten für to consider, halten von to feel or to think about. Okay, sir, got it. Got it. तो एक बार ये एक्सरसाइजेस प्लीज कर लो तुम लोग घर पे. मुझे ये सारे रटे हुए नहीं हैं कौन सा कहाँ पर है. There should be one with Neiman also. 12, 13, 14 इसके पास देखो जरा नेमन का होगा. एक श्राइबन भी हुआ है उसी के आसपास. नेमन एंड श्राइबन ये तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है साइड बाई साइड है ये. Neiman. हाँ, कैन यू टेल मी व्हाट नंबर इट इज. और वो जरा दिखा दो प्लीज. Uh, 11 und 12 12. करेक्ट करेक्ट. नहीं 12 नहीं 11 11 11 11. हाँ. Also hier kommt nehmen mit einem Präfix wieder. So Arznei ist das alte deutsche Wort oder das Synonym für Medikamente oder Tabletten. So was wäre die Lösung hier? Just one or two will do hier. Diese Tabletten, diese Arznei müssen Sie 3-mal täglich. Sir, wo sind Sie? Übung 11 Nummer 1. Abhi screen. Sir, einnehmen. Well done. Einnehmen. Sie Right, haben einmal let's gesagt, try. einnehmen is that is to take something in. Right. What about the second one? Am Mitnehmen. Grenzübergang, border crossing, Ja. musste ich bei der Passkontrolle die Sonnenbrille. Mitnehmen. Nein. Also so. I'm wearing sunglasses. On at the border Übernehmen. control. Yeah. Ausnehmen. Übernehmen. No. Ausnehmen. Aufnehmen. Abnehmen. Abnehmen. Remove. Take off. Abnehmen. Okay. Abnehmen to remove. To take off. Remove. I have to remove my sunglasses. So, see, it becomes important to use the prefix with these verbs. Abhi, can you scroll up a little more? इनको देखते चलो, इनको बाद में कर लेना. Number 5 is easy. Number 5 in these by these Übung. Yeah. Zunehmen. Zunehmen. I put on 2 kilos or whatever it was. I Yes, sir. forgot now. Geben. Number नहीं given नहीं था. That was number 11. You want to do this? No, no. 5 करना है तो we can do 1 or 2 here. Okay. Sir. See, the biggest problem in German, learning German, is this prefixes, not accusative, dative, or passive, or Katzwei, or diese Sachen. This is a bigger problem. Why, sir? Without the prefix, the verb is not used. Because the verb gives that extra and correct meaning to that statement. What will be here? Bei einem neuen Anfall, in case of a new attack, English में सब give के साथ होगा. Ja. Müssen Sie dem Kranken diese Angeben. Ja, eingeben. Eingeben. Why don't you try number 7? wollte nicht, dass er im Unrecht war. Yeah, that he was not correct. He did Ausgeben. Ausgeben. Wollte nicht, sir, aufgeben. Sir, Okay, to give up. वो ये नहीं
geben कि वो गलत था. वो Hergeben ये cannot नहीं sagen, ऐसा कुछ verb है. कि वो गलत था, dass im Unrecht war. ना गलती मेरी है ना, he did not want to say that. तो गेबन में कौन सा प्रीफिक्स लगेगा जिससे या Ausgeben. Zugeben. Nein. Zugeben. करेक्ट zugeben, admit. Ich gebe zu, I admit, मैं मानता हूं. So वो मानना नहीं चाहता था कि वो गलत था. Er wollte nicht zugeben. Ich gebe zu, du hast recht. Ich gebe zu. I agree, I given. So zugeben to agree. चलो choose another exercise. वो कौन सा तुम 11 पे थे ना, 11 के आगे बढ़ो. अरे ये तो भरे हैं इसमें ये, and these are the most commonly used verbs. Believe me, ये पढ़ पढ़ के सीखा हूं मैं. अभी भी मेरे से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं. Okay. Try Zayn, number 14. इसमें भी एक या दो ले लो. Weil sich der Arbeiter an der Maschine nicht dash hat, hat er sich die Hand Übersehen. gesetzt. Übersehen. नहीं Oder रुको, रुको, रुको. ansehen. मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इसका? Because the employer did not see at the machine, he got his hand injured. हाँ. Ansehen. Ansehen can be the one, no? Vorsehen. Vorsehen, Vorsicht. Remember the word Vorsicht? To foresee. Yeah, to foresee, to be cautious. The conman To be ansehen auch cautious. sagen, na? To look at something directly. Ja, Vorsicht. Von rechts kommt ein Auto. Vorsicht, careful. Okay. Da kommt ein Auto. Da kommt ein Wagen. So from Vorsicht, das ist das Nomen, Vorsehen. To be cautious. While he was not cautious at the machine, he hurt his hand. Vorsicht oder Vorsicht, sir? Vorsicht als Nomen, Okay. die Vorsicht, und Vorsehen als Verb. Okay, sir. Sir, er wollte Nummer 2, er wollte seinen Fehler nicht ansehen. Einsehen. Einsehen heißt to accept or to see. Nee, look at the sentence. Tell me from the sentence. Yeah, Er while wollte He seinen doesn't Fehler want nicht to einsehen. accept his. He doesn't want to accept his. हाँ, correct. It is right. So he doesn't even want to look at his mistake. हाँ, ये गलती है, वो देखना ही नहीं चाहता था. So it's not simply accept here. वो अपनी गलती को देख के पहचानना नहीं चाहता था. See, otherwise everything you can put with one or two verbs. ऐसा तो नहीं होता ना language में. Yes, sir. So you need the right word. गलती मानना नहीं चाहता था, गलती वो मानना और क्या होगा, अपनाना नहीं चाहता था, या गलती. गिव मी समथिंग एल्स विद दिस. Zunehmen. नहीं यार, zunehmen नहीं आएगा. Acceptiert. Akzeptieren, yeah, zunehmen will be to increase. Yeah, einsehen, the other one. देखना ही नहीं चाहता था गलती, देख के मानना नहीं चाहता, पहचानना नहीं चाहता था गलती. पापा ऐसा नहीं, ऐसे करो ना, ऐसा नहीं होगा, मैं इसी तरीके से करूँगा. मतलब वो पहचान ही नहीं रहा है गलती अपनी. एंड पहचान के लिए यू नीड टू थिंग्स, आइदर योर साइट और योर हियरिंग. सुन के पहचानना या देख के पहचानना, because this is both a process in the brain anyway. So here einsehen. So इस टाइप के Nicht einsehen. क्या, what is this nicht einsehen? He wanted not to see his failure. Yes,
He did not want to see his mistake. Yes. I see. तो ये धीरे धीरे करते चलो तुम लोग. ठीक है सर. Just do it steadily. Because अभी wanted the solutions, मैं तुम्हारा solution है मेरे पास, मैं दे दूंगा तुम लोगों को. Because I had solved them also. Yes. But the point is, giving solutions does not work. If we work it through it together, मजा आएगा. अभी आपस में तुम लोग कर लो, and then we'll do it at one go. The other option is I can give you a list of prefixes which are possible with these 10-12 sentence. इसमें ये वाले prefixes आ सकते हैं. Then you have to choose the right prefix. You want me to do that? Will be a help, sir, if you can do so. Yeah, okay. कौन सा exercise का चाहिए? आप इसका 6 का तो है, ओम श्राइबन 7, 13 नंबर का तो है, इधर दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे. व्हाट्स द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट एक्सरसाइज 15 पे क्या है? ज़ियन है, उसके बाद 16 स्टेलन, नॉट स्टेलन. आगे बढ़ो. इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट. टाइलन चाहिए भैया, टाइलन चाहिए. ऑफ टाइलन, आइन टाइलन, सू टाइलन, ये सब आता है ना. ट्रागन आल्सो आई कैन गिव यू. चलो मैं ट्रागन का देता हूं तुम लोगों को. I'll give you the list of prefixes possible. Because you feel it. Oh yeah. This is prepositions. All of the prefixes we have, auf, über, an, su, हमारे जितने verbs होते हैं इन सबके साथ अधिकतर आप हमारे prefixes बनते हैं. काफी verbs के साथ बनते हैं, हर एक के साथ तो नहीं, बट काफी के साथ बनते हैं. जितने prefixes हैं सभी. तकरीबन सभी. हाँ तो okay. So there are so many possibilities a verb can hold. Ja, genau. Ja, Aditi, das stimmt. Denn das Problem ist, die Präfixe tragen eine eigene Bedeutung nicht. Yeah. They don't have their own meaning. Only after they get attached to that verb, then a meaning in another language arises, which confuses us more because we are trying to understand this verb in German with the help of another language जिसमें हो सकता है कि prefix ना हो. बहुत दिक्कत होती है. So best would be to understand the meaning in German of that verb with that prefix. जैसे 23 number देखो. The page that is open right now in front. Setzen Sie das passende Verb, das Sehens ein. All these verbs hier, 1, 2, 3, 4 Verben, sie alle haben etwas mit Sehen zu tun. All of them mean to see. There's one is ansehen, one is beobachten, erstehen und zusehen. ये तुम लोग कर सकते हो इस टाइप के एक्सरसाइज. डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढ के the correct usage you can try to put. Yes, sir. Ansehen, beobachten ist Zusehen auch. Erspähen heißt? To spy, to espy, to catch sight of. अचानक नजरों के सामने आना या किसी चीज को अचानक से देख लेना. Right, so you can try these exercises. You have time. तो ये धीरे धीरे करते चलो. Your vocabulary will increase. You will be better German speakers than most others who have done a C1 using only a book. This covers a lot of vocabulary which is part of C1. बहुत है इसमें. Even if you don't remember all of it, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें याद आएगा, अरे ये तो किया था मैंने. And if you think hard enough, believe me, you will get the word. So I'll send you for कौन सा exercise था भूल गया मैं अभी.
Tragen, नहीं, not Tragen. कौन सा था वो? Hexane. नहीं, for Tragen, I think, ना? Yes. Not for Stellen, I think Tragen, next है. Zeyen, नहीं, next है. 16-17 के आसपास देखो. And Zeyen. Yeah, Tragen. Yes, Yes, sir. Aksen. Akse, yeah. वो तो मैं अभी बता सकता हूँ तुमको, लिखना चाहो तो लिख लो कौन से प्रीफिक्स आएंगे यहाँ पे। इसमें मुझे पढ़ना पड़ेगा पहले, रुको। आई विल नॉट गिव यू इन द राइट ऑर्डर। Yes. मुझे उसको ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ करना है थोड़ा। Yes, sir. रुको, 1 मिनट रुको। ओके, okay. Start writing. Aus, auf, aus, auf, up, be, Okay. बे के बाद बाई, ओके, या आउस, 5 we prefer. या नहीं, मुझे तो लिखना पड़ा। सर बाई के बाद क्या बोला आपने? सर व्हाट इज नॉट द बाई? Aus, auf, up, आप be, then bei, ein, बाई आइन er, आइन उसके बाद er, er, then fer, yeah, über, correct, über, und ja, zusammen. Okay. Zusammentragen. Ja, also austragen, auftragen, abtragen, betragen, beitragen, eintragen, ertragen, vertragen, übertragen, zusammentragen. Oh, solve करना पड़ता है. It's not so easy. Okay, sir. Sir, jetzt habe ich eine Besprechung um 12:15 Uhr. Ja. Es ist sowieso, also Viertel nach 12. Also wir hören hier jetzt auf und wir treffen uns morgen wieder dann. Yes, sir. Danke, Abi. Okay, sir. Vielen Dank. Klar. Und danke sehr, Okay. Achal und Aditi auch für das Mitmachen. Danke, Sir. Also bleibt gut, bleibt munter, bleibt gesund. Gleichfalls.